association and assembly. And covenant on economic, social, and cultural rights includes right to work and make a decent living for themselves and their families, safe and healthy working conditions, right to form trade unions with the right to strike, right of everyone to social security, including social insurance, widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society. Right to adequate food, clothing, and housing, and to the continuous improvement of living conditions. Right to education, right to health care. Economic rights are subject to each country's ability to provide such rights progressively as its resources permit. And additional to these human rights instruments, there are others. In addition to the International Bill of Human Rights, the United Nations has drafted and promulgated over 80 human rights instruments, where the main ones are genocide, racial discrimination, discrimination against women, refugee protection, torture, the rights of disabled persons, the rights of the child. Then there are regional organizations also. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950, implemented by the European Commission of Human Rights and the European Court of Human Rights. The American Declaration of the Rights and Duties of Men, adopted by the Organization of American States in 1948, and the American Convention on Human Rights, adopted by the Organization of American States in 1969, which are implemented by the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. Organization of African Unity was founded in 1963 and adopted the African Charter on Human and People Rights in 1981. The African Commission on Human and People's Rights is charged with supervising the implementation of the African Charter. After all this, where are we? In a conflicted world. There are lots of non-governmental organizations, advocates for human rights. Human rights are more than values and behaviors that we think other countries don't hold or implement, so we often claim that they don't value human rights as well as we do. When we look at the world, we see a conflicted world full of human rights violations every day, everywhere. We should try to find ways of implementing universal human rights and also promoting the idea of human rights. Most states, in negotiating human rights agreements, do not want authoritative international means of protection. In other words, many states have asserted an apparently liberal commitment to internationally recognized human rights. But most states have elevated national independence, particularly the supremacy of national policy making, over the realization of universal human rights. Still, there is an evolving regime to restrict state sovereignty to promote global enforcement of universal human rights norms. Most of the times, human rights issues tended to be either downgraded or dealt with quiet diplomacy. When the Cold War was over and human rights had been integrated with many security concerns, the West demanded more vigorous UN diplomacy for human rights. But there were also major constraints imposed by states, such as lack of real commitment to international human rights, lack of consensus on priorities, and lack of adequate funding. Even as the states endorsed human rights norms, they still did not like being criticized in public on human rights issues. The challenges of protecting and promoting human rights in the contemporary world are numerous and constantly emerging.
we must more than ever stand on the side of human rights. We all need human rights. A permanent human rights monitoring is necessary to examine the challenges ahead, define priorities, and implement strategies. One way this can be progressed is to begin to construct and exercise human rights from below, finding ways to locate human rights within the life experience. Since World War II, considerable work has been done to overcome the challenges, but there are still many paths to be explored, straightened, initiated, and even combined for more effective results in favor of human rights. The best tool available to the international community remains, without doubt, patient and thoughtful diplomacy that builds through dialogue and cooperation a more balanced international human rights system, while global social inequalities and economic insecurity deepen before our eyes day by day. Human rights and the establishment of the rule of law being, first and foremost, permanent projects. All countries must pursue their efforts and actions in order to fortify their achievements and create new opportunities, both at the national, regional, and international levels. It is the responsibility of all of us in the world to arrange global enforcement of human rights in the form of international court judgments and other forms of direct international responsibility for the application of human rights standards. Let's all diplomats, academicians, and even ordinary citizens contribute through dialogue and cooperation towards the prevention of human rights violations and respond promptly to human rights emergencies. Thank you for listening. Sunumunu gerçekleştirmek üzere Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Celil Uğur Özgöker'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Seine Präsentation zu halten habe ich Herrn Associated Professor Dr. Celil Uğur Özgöker, den Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen an der Arel-Universität, auf die Bühne. Sayın Gaye Kurucu Rektörü, Sayın Milletvekilimiz ve Kıbrıs Diplomatlar Birliği Başkanı, Sayın Rektörüm, Sayın Uluslararası Diplomatlar Birliği Avrupa Dünya Başkan Vekili Halil Bey, sayın hocalar ve sevgili öğrencilerim, hepinizi kendi üniversitem ve Uluslararası Diplomatlar Birliği İstanbul Şubesi adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce dostumuz Hans Hennig'in Never Again War, bir daha savaş asla mottosuyla başlamak istiyorum. Bu nasıl olabilir ve niye olmuyor? Asıl iş buradan çıkıyor. Sayın Serhat Akgül'ün ve Sayın Maynal'ın konuşmasında da dünyadaki olayları çok açık ve net gördük. Ama herkes sorunu ortaya koyuyor da çözüm olmuyor. Niye olmuyor? İki sebepten olmuyor. Bir, her milletin tam bağımsız ve egemen bir devlette yaşama hakkı var. Bu tanınmıyor. Bu tanınmayan iki millet var. Ben Gaye'de hocayken biliyorum, çok sayıda Filistinli öğrencim vardır, hala da vardır tahmin ediyorum. Bu iki millet de burada. Bir Kıbrıslı Türkler, iki Filistinliler. İkisinin de tam bağımsız ve egemen bir devlette yaşama hakkı tanınmıyor. Ve bu olacak, başka bir şey yok, başka türlü barış gelemez. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli belirttiği ve dünya uluslararası ilişkiler literatürüne geçirdiği gibi dünya beşten büyüktür olması gereken şey ve Birleşmiş Milletler sisteminin revizyon yapılması. Çok kısa, hemen 5 dakikada özetleyeceğim örneklerle. Birinci olarak da tam bağımsız ve bir egemen devletin
Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılışında bir konuşma yaptı ve Filistin'in 1947'de Birleşmiş Milletler kararlarına göre alınan haritası 1967, 1973 ve günümüzdeki tek 4 tane haritayı gösterdi. 1947'de Birleşmiş Milletler bir karar alırken Osmanlı'nın Filistin eyaletini ikiye böldü. %53'ü de bir Yahudi devleti, %47'sinde de bir Arap devleti kurulmasına karar verdi. O haritayı koydu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama 1948'de bunun 1/3 yuttu İsrail, 1967'de yarısı yuttu, 73'te tamamını yuttu. Bugün ufacık bir yer kaldı, 360 kilometre Gazze'de. İşte Sayın Serhat Akpınar'ın bahsettiği 6 aylık çocuklar, hastanelerin vurulması, 90 yaşındaki yatalak insanların öldürülmesi, bunlar hiçbiri terörizme karşı mücadeleyle bir bahaneyle sınırlandırılamaz 6 aylık çocuğun. Ne teröristi olacak? İşte bunlar niçin engellenemiyor? Birleşmiş Milletler'in sakat doğumundan dolayı engellenemiyor. Şimdi bunu hemen, bunun çözümünü zaten 10 sene önce gerçekleştirmişti, söylemek istiyoruz. Maalesef uluslararası hukuk ve uluslararası örgütlerin tam uygulanması bu savaşlara Sırbistan, Kosova, Çin, Tayvan, Ukrayna, Rusya, Filistin, İsrail, bugünküleri söylüyorum, engel olamamasının sebebi bir uluslararası hukukun ve uluslararası örgütlerin sakat doğumudur. İşte bunun en büyük örneğini gene burada görüyoruz. Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin merkezi Almanya'dadır. Almanya bunu yaşadı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra never again war dediler, bir daha savaş olmayacak dediler. Ondan sonra Milletler Cemiyeti diye bir teşkilat kuracağız, o bir önleyecek dediler. Ve ne oldu? 1919'da bir Versay Anlaşması'nı dikte ettiler Almanlara, Fransızlar. Bir daha Almanya belini doğrultamasın diye. Çok haksız bir anlaşmaydı, her zaman söylenir ve İkinci Dünya Savaşı'na neden oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan öldü, bütün Avrupa Arap oldu. İşte ondan sonra gittiler Avrupa Birliği denen örgütü icat ettiler ve bir daha savaş yok, refah ve huzur var. İşte gönül ister ki bunlar felaketler olmadan olsun. Aynı şeyi burada Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Kıbrıs'ta da Kıbrıs'ı Türklerin kendi egemen bağımsız devletlerini kurma hakkı var.